साऊथ मध्ये तुम्ही सांगितलं ते लिंचिंग काउंटिंग स्टार्ट केलं त्यांनी. ते लिंचिंग त्यांचं म्हणणं, त्यांची लिंचिंगची पहिली डेफिनेशन पाहिजे, लिंचिंग कशाला म्हणतात, त्याच्यानंतर ते त्याला लिंचिंग म्हटल्याच्या नंतर केस तशी असेल तर बुक करतात. बरोबर. आणि त्यांची लिंचिंगची डेफिनेशन जर मॅच होत नसेल तर त्याला म्हणणार नाहीच काउंटिंगला असं नाही. आणि दुसरी गोष्ट ते काउंट कुठल्या केसेस करतात की त्या प्रूव्ह होणार नाही. याच्यामध्ये एक गोष्ट काय आहे की जी आपल्याला एकदम क्लिअरली लक्षात घ्यायची, नॅशनल क्राईम ब्युरो जो असतो ना, त्याला जो डेटा मिळतो तो स्टेट्सकडनं येतो. सो सगळ्यात त्याच्यातला पहिला पॉईंट काय आहे की द स्टेट्स आर इन चार्ज ऑफ पोलिसिंग अक्रॉस द कंट्री. सो द स्टेट्स, अर्थात आता याच्यात प्रॉब्लेम तोच आहे की जो शेतकरी आत्महत्यांसारखा आहे, की जर स्टेटची शेतकरी आत्महत्याची डेफिनेशन अशी असेल की बाबा ज्याच्या नावे शेती आहे तो मेलाय का, त्याची 40 वर्षापासूनची बायको मेली, तो मुद्दा नाही, तो मेलाय का, तो मेला असेल तर ती शेतकऱ्याची आत्महत्या, तो मेला नसेल तर ती शेतकऱ्याची आत्महत्या नाही. हा डेटा देखील NCRBला प्रोव्हाइड करणारी एजन्सी स्टेटच आहे. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांचा डेटा जो NCRB 1995 पासून मेंटेन करते आणि जो आपल्याला माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये या 3 लाख केसेस रजिस्टर्ड आहे, हा डेटा देखील स्टेट गव्हर्नमेंट NCRBला प्रोव्हाइड करते. सो सिमिलरली ह्या पण केसमध्ये हा जो डेटा आहे हा स्टेटनी प्रोव्हाइड करायचा आहे. तर ते ऑब्वियस आहे की ज्या केसमध्ये मेलेला मनुष्य मुसलमान असणार आहे, राज्य सरकार BJPचं असणार आहे किंवा शिवसेनेचं असेल किंवा एखाद्या हिंदुत्ववादी पार्टीचा असेल, तर त्या केसमध्ये हा डेटा युनियन, हा जो डेटाबेस आहे त्याच्यात फीडच केला जाणार नाही, होणारच नाही. आम्ही कसं सांगणार की असं झालेलं आहे. हां, फक्त आता त्याच्यात एक गोष्ट कशी आहे की बाबा ॲज राजीव महर्षी राईटली सेड, अँड टू दॅट एक्सटेंट ही इज राईट, जी केस पूर्वी देखील म्हणजे त्या निर्भया केसच्या नंतर देखील तुम्हाला जर आठवत असेल तर यू हॅड दीज रेप केसेस बीन रजिस्टर्ड and you suddenly had a new sort of an argument being made by the smart people across the world by saying that rapes have always been happening in India, it's just that now they have received more visibility because more cases are getting registered. So it's almost a similar sort of an argument. पर वो भी बुरा नहीं है ना. मेरा कहना ये है कि अब जर if on account of a certain sort of a media sensitization of this, आता ह्या सगळ्याच्या केसेस आहे की ज्याच्यात जुनैद मेला किंवा अखलाक मेला, पहलू खान मेला. आता अखलाकच्या केसमध्ये वी डोंट हॅव अ व्हिडिओ. अखलाकच्या केसमध्ये द व्हिडिओ बिगिन्स ऑन द मॉर्निंग आफ्टर बिकॉज द केस हॅपन्ड इन द नाईट. पण इन द पहलू खान केस किंवा इन द जुनैद खान केस यू हैव वीडियोज ऑफ इट हैपनिंग एज ऑफ नाउ, कि सामने वो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और उसका वीडियो कोई बना रहा है. बनाने वाला पॉसिबली इज डूइंग दिस फॉर हिज ओन पर्पसेस. Maybe there is a strong possibility वो उतना ही हिंदुत्ववादी है जितने वो लोग हैं जो उसको पीट रहे हैं, and he's possibly making a recording of something that would be a trophy case. But nevertheless, this video becomes the source of the FIR. When in Junaid's case, what the Haryana police have done is so unbelievable that they have gone about arresting this person all the way from Dhule. The police in Haryana are not supposed to do anything like this. Anyone who knows Haryana, or minimum if you don't know Haryana, you have seen NH10, you would know that the Haryana police do not do anything of this. वो भी इतना दूर जाने का और उसको पकड़ के लेके आने का. अब पागल हो गए क्या? ऐसी हरकतें नहीं करते हैं. ये इसके लिए पैसे थोड़ी ना मिलते हैं. या आसपास कहीं हो तो देख लो, नहीं हो हाँ, they can go finding somebody stolen buffaloes. That is more important. That's a state concern, that's a cultural concern. But finding a murderer or a rapist by traveling half the country across, that's not Haryana police. But the problem is there's clinching evidence. It's there. उस एविडेंस को आप अगर पास नहीं कर रहे हो, कोई और लोग बैठ के उसको पास कर रहे हैं. वो आपको फोन करके ये बता रहे हैं कि ये बंदा हमको मालूम है. Then it suddenly starts increasing that pressure on you that action needs to be delivered. So ये बात सही है कि एजेंसी स्टेट है
म्हणजे राज्य शासनच NCRBला कळवणार की हे लिंचिंगची केस आहे का नाही, आणि ज्या केसमध्ये आपला वेस्टेड इंटरेस्ट आहे की आपल्याला हे कळवायचंच नाही तिथं आपण कळवणारच नाही. त्या केसमध्ये प्रॉब्लेम असा येणार आहे, हे जे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे ना, याला तुम्ही कसं नाकारणार? हां, तो त्या केसमध्ये नावापुरती का असताना पण तुम्हाला ऍक्शन करायला लागणार. उसको उठा के लेके आओ, उसको जेल में डालो, उसके बाद आप भूल जाओ. मोहसिन्स केस हैपेंड इन 2014 जून, वी आर इन जुलाई 2017, 3 साल. 2 अक्यूज्ड गॉट बेल. मेन कलाकार अभी भी जेल में है. At times, living in India's jails for certain types of Indians is actually something that is more safe and secure rather than being outside jail. So it's a much better proposition that you stay in jail. And on paper they can always prove this. ना देखो कार्रवाई तो की ना, गिरफ्तार तो किया, केस तो लगाया है कोर्ट में, अब कोर्ट वक्त ले रहा है, हम क्या करें इसको? सो दिस इज अ सिस्टम विच बिलीव्स इन आपल्या टेबलावरची फाईल क्लिअर झाली पाहिजे. की पलीकडच्या टेबलावर तुंबून 4 वर्ष जरी राहिली ना तरी चालेल, पण आपल्या टेबलावर नको. आपल्या टेबलावर तिकडे गेली का, पोलीसकडनं कोर्टात गेली का, आपलं काम नाही. आपलं काम नाही. कोर्टाचा प्रॉब्लेम पूर्वीपासूनच आहे. काय करणार, वेळ लागतो. आमच्याकडे जजेसची संख्या कमी आहे, त्याच्यात मोदी जजेसच अपॉइंट करत नाही. जजेस आणायचे कुठनं? तुमचं बरोबर आहे, केस आहे, पण जजच नाही आहे माझ्याकडं. जे आहेत त्यांना महत्वाची कामं आहेत, लाईक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वर्किंग ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ पीकॉक्स. सो ऐसा होने की वजह से जज कहां से, केसेस वो सब ठीक है, पीकॉक जरूरी है, ब्रह्मचारी है वो. Once upon a time, in some old Hindi films that I had seen, especially of the black and white variety, I do distinctly remember this dialogue which I came across when I read that stupid thing about this Haryana judge, कि जो used to go something to the effect of, तुम्हारी नजरों में मेरी आंसुओं की अहमियत ही नहीं है. And after the judge's wonderful idea of how do peacocks reproduce, this dialogue suddenly became so troublesome for me. पर सीरियसली ये हुआ करता था. मेरे को ढूंढना है कि किस फिल्म में मैंने इसको देखा है, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में होता था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में लोग बहुत रोते थे. As films started becoming color and especially became more colorful after the 1990s, people started crying less. But in the old black and white films, people used to cry a lot, and everybody used to cry. But it's not just that the women used to cry, even men used to cry. You look at the Raj Kapoor films, you will know what I am talking about. और वो ऐसा कहते थे कि तुम्हारी नजरों में मेरी आंसुओं की अहमियत कुछ नहीं है. And then comes along the judge and this dialogue gets perfectly ruined for all times to come. So I don't know, anyway, that's diverting matters altogether. But to come back to your point, that is the point. Next second असं की तुम्ही सांगितलं की बोर्ड्स जे कनेक्टिव्हिटी करतात ते डेव्हलपमेंटचा पार्ट झाला, त्याचं सेकंड डिसएडव्हान्टेज म्हणता येईल. तसंच सेम आपल्याला केलं कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मीडिया. Obviously. तर काय होतं की मला एक मेसेज आला होता की जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्यासमोर खूप म्हणजे देशामध्ये अनावरणी माजलेली आहे आणि काहीतरी चुकीचंच घडते, दररोज न्यूज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तसे आहेत, तर एक काम करा. ते एक सजेशन दिलं होतं की तुमचा मोबाईल आणि TV बंद ठेवा 3 दिवस. तुम्हाला असं पहिल्यासारखी सिच्युएशन वाटेल की काहीच चालू नाही. तर मला असं वाटतं की ते पहिले नव्हतं का, किंवा होतं पण माहीत होत नव्हतं. आणि दुसरी केस अशी की जर आपण असेल तर मग दुर्लक्ष करणं पण चुकीचं आहे. नाही, दुर्लक्ष करायचंच नाही ना. प्रश्न मुद्दा दुर्लक्ष करण्याचाच नाही आहे. प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा काय आहे, आता हे बघ, म्हणजे TV किंवा मोबाईल बंद ठेवून जगात काय चाललंय हे आपल्याला कळत नाही असं घडूच शकत नाही. ओके, ॲटलिस्ट आपल्यापैकी जी लोक सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करतात आणि जी रोज इमाने इकबारे आणि ती चांगली सवय आहे ती असायला पाहिजे, हिंदू आणि इंडियन एक्सप्रेस वाचतात, त्यांना जगात काय चाललंय हे सगळं कळतं. सो असं घडणारच नाही की मी TV आणि मोबाईल बंद केल्याच्या नंतर मला असं काहीतरी कळणारच नाही की जगात काय चाललेलं आहे. TV इज अ डिफरंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एस्पेशली इन द प्रेझेंट टाइम्स इन विच वी आर.
मोबाईल का प्रॉब्लेम ये है की उसको बंद करने के बाद जगात काय चाललंय कळणार नाही असं नाहीये. जे घडतंय त्याच्यामध्ये आपण असणार नाहीये हा सेन्स जास्त महत्वाचा आहे. मोबाईल महत्वाचा का असतो की जगात काहीतरी चाललेलं असतं. समथिंग इज हॅपनिंग इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Somebody has forwarded you a photograph, a message or something about it, or a video, whatever. You see it, then starts off a WhatsApp or a Facebook wala conversation on whatever has been seen, heard. किती वाईट असतात ते लोक. हा तो जे चाललंय ते तिकडं अमरनाथ मध्ये चाललंय. तुम्ही इथं पुण्यात बसलेले, बाहेर पाऊस पडतोय, दोघं जण दोन वेगवेगळ्या टोकाला एका शहराच्या एसी मध्ये बसलेले, त्यांचं तिकडे चाललंय. आपलं काय चाललंय? किती वाईट असतात हे लोक, दुष्ट असतात, त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे. सो व्हॉट इज हॅपनिंग इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ यू. बट योर प्रॉब्लेम इज इफ युअर मोबाईल इज स्विच्ड ऑफ, यू डोंट गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आता इवन आफ्टर यू हॅव कॉमेंटेड ऑन इट, द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो ॲट इट्स ओन पेस. म्हणजे आपण कॉमेंट टाकल्याच्या नंतर की काहीतरी व्हायला पाहिजे, काहीतरी करायला पाहिजे, याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, मोदींनी अजून एक सर्जिकल स्ट्राईक करायला पाहिजे, आधी त्याचा काय परिणाम झाला ते बघा. तो हा मुद्दा एकदम बरोबर आहे की तुम्ही सोशल मीडिया जरी बंद केलं ना तरी तुम्हाला जगात काय घडणार आहे ते कळणार आहे. प्रॉब्लेम असा आहे आणि ते जे एक इन्स्टंटेनिटी आहे त्याची, ते त्या वेळेला घडल्याच्या नंतर मी कॉमेंट टाकली. 12:15 मला कळालं, 12:16 माझी कॉमेंट आहे बघ टाइमलाईन मध्ये. त्यांचं झालं ते निराळ झालं, तुझं काय चाललं ते रजिस्टरिंग माय प्रेझेन्स अँड माय एक्झिस्टन्स डिजिटली, thereby becoming a part of this great show that is called as world and existence. उससे महरूम हो जाएंगे. उससे महरूम हो गए तो मौत जैसा ना लगेगा की आपण जिवंत आहोत, काहीतरी घडतंय, आपल्याला व्हिडिओ पाठवला आणि आपण कॉमेंटच केली नाही म्हणजे आपलाच प्रश्न निर्माण होतो का नाही. आय लाईक अँड देअरफॉर आय एम, किंवा आय कॉमेंट अँड देअरफॉर आय एम. That is a new Descartian logic. जिसका flip side is if I don't comment or if I don't like, I am not there. आणि करायला हरकत नाहीये. You can always switch it off. You would find that there is great peace. You can actually understand the world much better. हा त्याला वेळ लागतो हे बरोबर आहे, पण होतं. मग असा काही प्रॉब्लेम नाहीये. माझ्याकडे मोबाईलच नाही, माझ्याकडे कसलाच मोबाईल नाही, त्याच्यामुळे मला काय मोबाईलच्या माध्यमातून जगात काय घडतंय हे मला कधीच कळत नाही. पण म्हणून तुम्हाला असं कधी वाटलंय का की बाबा आय एम मिसइन्फॉर्म्ड, आय एम पुअरली इन्फॉर्म्ड? मला असं म्हणायचं होतं की जे पोर्ट्रे केलं जातं आता, ते बरेचसे लोक असतात ते कन्सेन्स म्हणजे असं काही विचार नाही करत, सगळे UPSC आजपर्यंत नसतात, बिलकुल नाही. आणि असू पण नाही. सगळे UPSC आजपर्यंत झाल्याच्या नंतर हे बघ, तुला एक गोष्ट सांगून ठेवतो, सिन्स यू ब्रोच द टॉपिक, मोदी हेट्स द UPSC. ही डझंट लाईक IAS ऑफिसर्स. He has a severe disdain for them, severe. He believes that they are sort of inherently and ekdam genetically programmed to be Nehruvians. He hates them and he has always been hating them. This is not a newfound passion that he discovered when he came to Delhi. He has always been doing that even when he was in Gujarat. And that hate is a mutual, even they hate him. The second big problem with that hate is premised basically on a certain sense of insecurity. Poor understanding of what exactly is this all about. This idea is you don't need the bureaucracy. What you need is a politician with vision and courage to convey that vision, and that is more than enough. म्हणून नोव्हेंबर 8 झालं की संध्याकाळी 8 वाजता TV वरती जावे
आणि करेजियसली टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर उभं राहून असं सांगावे, आता तुमच्या खिशात असलेल्या पैशाला काहीच अर्थ नाही. दिस इज विजन अँड करेज. ही बिलीव्स इन दॅट पॅटर्न ऑफ गव्हर्नमेंट. त्याच्यामुळे तसं असल्या कारणाने त्याला ते ISBS लोक आवडत नाही. त्याला जर जमलं तर तो ॲक्च्युली हे सगळं बंद करायला तयार आहे. वेल मीनिंग पीपल who have not come through the IS route should be recruited in government. जसे की कैलाश न्यालानी, अर्णब गोस्वामी जमलं तर, संजीव सान्याल, चेतन भगत is our newest public intellectual. म्हणजे ते फ्रान्स बीन्स मध्ये फुको बिको झाले, तुमच्या नशिबाला भगत ते. त्यामुळे त्याचं तर म्हणणं आहे, अशा लोकांना तुम्ही आणा, ते ISBS ला सोडून द्या. तो जर पुढच्या वेळेला निवडून आला ना, तुम्ही टचवुड ईयर अंडर दिस ऑन 2017 में बोल रहे, यू कैन वेरीफाई इट. आधे सीट्स नहीं ना निकाले उसने आज की तारीख से. अब भी अगर वो 900 निकाल रहा है ना, वो 400-300 उसको घटाने वाला. इन अ कंट्री हुज पॉपुलेशन वुड ऑलरेडी हैव बिकम समथिंग लाइक क्लोज टू 1.4 बिलियन. You watch and mark my words. But there has been persistently this jhoot which has been ekdam prolifically spread all over the place, that India is a country which has less of governance and more of government. India actually, among all the countries of its size, has a government which is pathetically small. अब तुम पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन इंडिया का अगर कंपैरिजन करो, एंड अमेरिकन कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी मेड, was there a population of 35 crores, would be amazed that they actually have more people in the public sector as compared to what India has. लोकांचे डिस्क्रिमिनेशनची टेंडन्सी लोकांच्या, सर आपण टेंडन्सी म्हणजे त्यांच्या मनातून काढून टाकण्यासाठी हाऊ टू डील विथ इट. आणि दुसरं असं की सर म्हणजे आपण पाहतो की लिंचिंगचं इफेक्ट्स वगैरे ह्या गोष्टी खूप आजकाल आपल्याला लिंचिंग खूप वाढलेले दिसतात. ह्या सगळ्या गोष्टी कंट्रोल करण्यासाठी आपण म्हणजे काय ड्रेस वगैरे काय त्याच्यावरती. Hey, but one of the smallest, shortest things which can be done with, say for example, governments like the Chinese government do. Meaning the Chinese government for the last almost 10 to 15 years has been witnessing phenomenal cases of public anger expressed on the streets by the people of China. Okay? ते त्याचे व्हिडिओज बनवतात, ते त्याला अपलोड करत बसतात. तो चायनीज सरकार काय करते, तिच्याकडं अशी एक अख्ख्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या बटालियन्स आहेत ज्या ट्रेंड आहे त्या गोष्टीसाठी, की ऑनलाईन बसायचं आणि फक्त एकच काम करायचं, एनी व्हिडिओ, एनी मेसेज विच इज पासिंग ऑनलाईन which is derogatory and denigrating the party, the government and the state, and in that order, the party, the government and the state, त्याला immediately block करायचं, immediately. See to it, तुम्हारा responsibility है कि आपने उसको block करायचं. आता चीनी पब्लिक ही त्याच्याहून हुशार झालेली, ती काय करती, तुम्ही ह्या प्लॅटफॉर्म्सवरती आमच्यावरती नजर ठेवताना, हिथं ब्लॉक करताना आपण वेगळ्याच प्लॅटफॉर्म्सवरनं अपलोड करत बसायचं. मग हे यांनी नवीन धंदा काय चालू केलेला होता 2012-13 ला, दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग प्लॅटफॉर्म्स. त्याच्यामध्ये फेसबुक शट शॉप अँड लेफ्ट चायना, सेइंग की दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर अस, मेड अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. बुलशिट. फेसबुक डजंट बिलीव इन एनीथिंग ऑफ दैट. फेसबुक लेफ्ट फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेक मनी इन द चायनीज मार्केट. सो सिंपल एक गोष्ट जी करता येते, हे कशामुळे घडतंय तर बाबा देर इज विजिबल एक्सेस इन टर्म्स ऑफ जो हो रहा है, तो उस विजिबल एक्सेस को कंट्रोल करो. पुट इन होल टीम्स की जिसका जॉब वुड बी लिंचिंग द वीडियो, लिंचिंग एल जरी दिसला ना, ब्लॉक कर. यू शुड हैव द पैलेस नीलानी इंस्टिंक्ट. काव म्हटलं का ब्लॉक ब्लॉक, बीप बीप बीप, काव म्हटलं की बीप. You do that. So that is one way by which you can deal with it. But the only problem is, after a point of time, this becomes a cat and mouse game. In the sense that as you start blocking one thing,
populations as of now, with the sort of technology at their disposal, always find a way to circumvent a block. This is not India 1975. म्हणजे त्यांनी 75ला काय केलं, तिने सांगितलं की अख्खाच्या अख्खा पेपर होम मिनिस्ट्रीला पाठवायचा. त्यांनी सँक्शन केलं की बातमी छापायची. नाही केलं की जीवाचा रामनाथ गोयंका करते. म्हणजे काय करायचं तर रामनाथ गोयंका वॉज द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस अँड कॅरीड ऑल दीज एकदम डेंजरस अँड सबवर्सिव न्यूज अबाउट द इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट. had 403 cases registered against him in different courts across the country. या 403 केसेस आता याचा फॉलोअप करत राहा. आता पण बघू तू काय छापतो ते. पण ते इंडियन एक्सप्रेस असल्या कारणाने ते परत तसंच करायचं. मग त्यांनी नवीन आयडिया काय काढली, दे स्टॉप द सप्लाय ऑफ न्यूज प्रिंट टू इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज दोज वर द डेज व्हेन न्यूज प्रिंट हॅड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया. न्यूज प्रिंट इज व्हॉट यू प्रिंट युअर पेपर ऑन. आता न्यूज प्रिंटच नाही तर कशावरती छापतो बघ. तर असं नाही ना करता येत आत्ता. आणि असं तुम्ही काही जरी करायचा प्रयत्न केला, द मोर यू ट्राय आर्म ट्विस्टिंग, द मोर फनी यू स्टार्ट लुकिंग. इट डझंट क्रिएट अ प्रॉब्लेम फॉर द पीपल. म्हटलं काय बिघडते. शोभा डिड इट. आय एम सेइंग गुजरात अँड काउंट द सेम सेंटेंस. नाउ लेट मी सी व्हाट इज इट दैट यू कैन डू. तो ये ऑप्शन आज की तारीख में वर्कआउट नहीं होता. ये ऑप्शन भल्या भल्यांसाठी वर्कआउट नहीं होता. चीनांना प्रॉब्लेम है, the Iranian government has a problem, the Saudis try their level best and can't control their population when it comes to online communication. तो आपल्याला तर हे शक्यच नाही. Okay, then the second option is, since this one is not working, you'll have to come that way. That way is rule of law has to be ensured. But this is a long process. Since rule of law is something that has been defined for a long period of time, you need a completely different training manual as far as police and law enforcement agents are concerned. A completely different police manual. And you can always borrow from the best practices as they do it in the Western countries. कि कुठल्याही स्थितीमध्ये the British police are the best ones when it comes to all of this. I hope you have seen the London coverages of all these different types of terrorist episodes which happened in the UK, and what stands out is the way in which the police deal with all of it. कि हे blanket assumption of guilt on part of every person belonging to the community, not at all. किसी भी condition में नहीं. Blanket guilt can't be assumed even about the individual in question. All that you can do is आप उसको separate करो, confine करो, उसका legal proceeding immediately शुरू करो. Let the court take a call on this as to is he guilty of the charges that you are laying against him. If not, release him. Immediately release him. When you look at France, as of now the country is in a state of emergency. When looking at everything that they are doing, कुणाला बाप जन्मत देखील असं वाटणार नाही की this is a country which is having an emergency going on in this country. For a simple reason, because the idea is policing has to be from within the community, almost like going under the skin, but at the same time it should never pinch the skin. So ये outside the community वाला policing है ना, ये नहीं चलेगा. Policing अंदर से होगा, और जो अंदर से होगा वो इतना surreptitiously होगा कि आपका ये जो ऊपर का स्किन है उसको कभी महसूस नहीं होगा कि अंदर कुछ चल रहा है. Can you imagine the level of training that they undergo for all of this? They learn so many languages simply because they are dealing with communities which speak so many languages. They try getting into every pattern of behavior. You can't control it. You'll have to watch over it. एकदम unobtrusive की असं कुठेही वाटलं नाही पाहिजे. Normal. Have you looked at it? The immediacy with which every British thing goes back on tracks in a couple of hours after a terrorist attack. No bro beating, nothing. कोई काही छाती बडवणं नाही, काही कसल्याही प्रकारचे धंदे नाही. Normal dignified किस्म का एक action है of expressing grief about what has happened and the dead, and then you go back to things in a normal way. Because terrorism seeks to disrupt your normal way. The one way by which you can defeat terrorism is to go back to your normal way.
सो वील हॅव टू लर्न अँड अडॉप्ट ऑल ऑफ दॅट. सगळ्यात त्याच्याही पुढची महत्त्वाची जी स्टेज आहे ना, वी हॅव टू हॅव अ मोर inclusive sort of police force itself. सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी से बाद वो जो 3 IGPs थे ना, द तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र IGP, who came up with that police reforms wala report in terms of the presence of Muslims and Dalits as IPS and beat police officers. Policing has to be more inclusive. There's just no way out of this. Absolutely no. सोशल मीडियाचा पण असं बघतो ना, फेसबुकवरती लाईव्ह बघतो की काय होतं की खूप असे ग्रुप्स वगैरे दिसतात, काय कास्टिझम वगैरे असं जास्ती. बरोबर आहे ना, आहे ना. I am not going to deny that, but we'll have to learn to live with it. त्याच्यावरती जर आपण कंट्रोल आणू नाही शकत, त्या गोष्टी खूप म्हणजे इफेक्ट करतात असं वाटतं. हे बघ, एक गोष्ट कायम लक्षात ठेव. तुम्ही जर असा विचार करत असाल ना की बाबा आय कॅन कंट्रोल दिस, तो यू हैव जस्ट नॉट गॉट द राइट आइडिया अबाउट व्हाट दिस मीडियम इज ऑल अबाउट. ओके, आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? आप टीवी और रेडियो के ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट को कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि उसका एक नोड पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन था. सो हैड अ सिंगल नोडल एजेंसी फॉर ट्रांसमिशन. सो एज यूज्ड टू हैपन इन मोस्ट, आई डोंट नो नाउ, दे आर सो रेअर दॅट मोस्ट ऑफ यू हॅव नेवर, तुमच्या अख्ख्या जन्मात तुम्ही कदाचित बघितलं पण नसेल आणि ऐकलं पण नसेल. बट सिन्स आय एम स्लाइटली ओल्डर दॅन यू, आय हॅव सीन इट अँड आय नो अबाउट इट. यू कॅन लुक ॲट दोज ओल्ड व्हिडिओज, यू विल गेट अ सेन्स ऑफ इट. ते आफ्रिकन किंवा अशा अनेक कंट्रीज जिथं मिलिटरी कू होतो ना, वेअर द गव्हर्नमेंट इज ओव्हरथ्रोन बाय द आर्मी, द फर्स्ट थिंग दॅट दे डू इज दे टेक कंट्रोल ऑफ द रेडियो अँड टेलिव्हिजन स्टेशन्स. So that once you have taken control of the radio and the television stations, what you can immediately do is the new government in power can have its perspective broadcast across the country. But this can be done in a situation. So you can control the old messaging and you can broadcast a new messaging, and there is a singular nodal agency for transmission. You can't do that about Facebook, कि जिसका agency of transmission polyvalent है. Okay? Practically all of us are recipients of it, but practically all of us are also transmitters of it. So we are generating the news and we are also consuming the news. It's a strange circularity in which you find yourself. तो त्या केसमध्ये ना ही आयडिया की I can, as I did it with television and radio in the old times, if not in most of the cases, if the country's radio and television station is not taken under control, the most important problem that the new government is going to face is the remnants of the old regime are going to put up a resistance against your government. Chile 1973, classical case. They took control of the palace and killed him, but the radio station wasn't under control. So वो सारी जो केसेस आहे ना, म्हणून त्याची गरज काय आहे की बाबा मला हे बंद करणं गरजेचं आहे. पण हे मी तिथं बंद करू शकतो जिथं माझ्याकडे एक एजन्सी ट्रान्समिशनची आहे, जिथं आपण सगळेजण ट्रान्समिटर आहोत आणि आपण सगळेजणच रेसिपिएंट्स आहोत. आपण बंद काय करणार? सो ये बंद नहीं किया जा सकता है. वो जो पुराना लैंग्वेज है ना कि कैन वी कंट्रोल इट, कंट्रोलिंग इट इफेक्टिवली मीन्स कि जो इनकन्वीनियंट है कैन वी क्लोज इट. आता दे आर ट्राइंग इट आउट. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस न्यू जर्मन थिंग when the German parliament has passed a law which demands that anything, त्याचा रेमिट खूप ब्रॉड आहे कारण the language of the law is very very broad. Anything which is denigrating, derogatory, threatening, intimidating in personal life to somebody, the media platform has the responsibility to see to it that this is downloaded after a point of time. म्हणजे त्यांनी स्पेसिफिक पिरियड दिलेला आहे की त्या पिरियडमध्ये जर हे व्हिडिओज, जर हे मेसेजेस इथनं ब्रश ऑफ नाही केले गेले तर द मीडिया प्लॅटफॉर्म्स विल हॅव टू पे अ फाईन फॉर इट. And the fine in law is heavy. They are proposing a fine of something like 50 million euros for it. It's a huge amount of money that we are talking as of now. So if there's a message passing around Facebook, जो माझ्या बाबत आहे आणि मला असं वाटतं, मला नाही असं वाटू शकत कारण माझं काही फेसबुक अकाउंट नाही, निखिल वागळेला असं वाटू शकतं, चल लेट्स हॅव एन एक्झाम्पल की निखिल वागळेला असं वाटू शकतं की बाबा ते हिंदुत्ववादी फेसबुकवर जाऊन मला धमकी देत आहे आणि निखिल वागळे समजा जर्मनीत असेल and Nikhil Wagre brings this to the attention of the German Telecommunications Authority. Facebook will have to see to it that that message is brushed off. It's completely eliminated. It's not there. So जर नाही झालं ना तर Facebook will have to shell out $50 million.
आता हे 50 मिलियन युरोज मधलं निखिल वाघेला काही मिळणार नाहीये, हे सरकार जमावणार. पण तरी देखील निखिल वाघे गेट्स अ वे बाय विच कॅन ॲड्रेस हिज कन्सर्न इन लॉ. you're posting something which is derogatory about me, you're posting something जो मेरे लिए humiliating है, I bring it to their notice, they ask you to pull it out, you don't pull it out, you face a fine. But we need to see, in the same case what has to be well said about this case is कि this has just gone to parliament, has been sanctioned by parliament. The social media firms have already appealed in the courts कि ये बहुत बड़ा problem है, क्योंकि this can over a period of time impact something called as freedom of expression. तो त्या केस मध्ये we need to look out कि can such types of solutions be tried out in the Indian case. पण in the interim what I would always suggest is shouldn't be worried. ठीक है ना, मी ते पूर्वी आता ते गेले, चांगला मोठा माणूस होता. शरद पाटील काय सांगायचे, आपल्या जातीला आपल्या तोंडावरती कुणी जर शिव्या दिल्या आणि जर आपल्याला त्याचं काहीच नाही वाटलं तर त्याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की आपण जातीवादी नाही. पण ते आपल्या जातीला दिल्या पाहिजे. माझं त्याच्या पुढचं म्हणणं असं आहे की आपल्या जातीला जर असं कोणी शिव्या देत असेल, आपण त्याला जॉईन व्हावं आणि त्याच्या शिव्या द्या, जे की मी करतो. which most of you might be knowing that. की असं जर सुरू झालं ना की आपणच जॉईन होतो. चांगलं बरोबर. माझी तर काय म्हणणं असं आहे की त्याच्या पुढची स्टेज मला सुचली पाहिजे, की त्यांना जर हे असं सुचलं ना की तुम्ही जातीवादी आहे, म्हटलं नाही ते पुरेसं नाही, त्याच्या पुढचं मला सुचलं पाहिजे, ते पण जॉईन व्हायचं, काय प्रॉब्लेम नाही. आपलं काय अडून राहिलंय त्यांच्या विना, आपलं काहीच अडत नाही त्यांच्या विना. आहे ना मार्केट इकॉनॉमी सॉर्ट ऑफ सिच्युएशन. म्हणजे तुम्ही जर का तुमच्या जातीला शिव्या दिल्या आणि उद्या जातीने तिचं जर मंगल कार्यालय तुमच्या लग्नाला अवेलेबल करून नाही दिलं तर तुमचं लग्न होणार नाहीये, असं नाहीये. जात काय आपल्याला खाऊ घालतील नाही, कशाला आपल्याला काळजी असायला पाहिजे. मग मला तर उलट म्हणणं आहे की त्यांनी एक पोस्ट केलं ना, पण ते कसं, आय ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग विच सेज दॅट आर यू इनोव्हेटिव्ह इन इट. I can understand you have said something that is humiliating, you have said something that is insulting. Great, but are you innovative about it? काहीतरी human creativity has to be exercised in some. खुदा ने दिमाग ऐसे ही थोड़ी ना दिया. तसं झालं काम नाही, तसं नाही झालं तर मग प्रॉब्लेम. नुसतं फॉरवर्ड करण्यात काय मजा नाही. आपण झालं की माझं म्हणणं काय मत आहे की आपल्याला वाईट वाटलंच नाही पाहिजे. कशाला वाईट वाटतं तुला वाईट वाटतं, याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की यू सॉर्ट ऑफ येट आर इन्व्हेस्टेड इन दॅट इमोशन. वाय इन्व्हेस्टेड इन दॅट इमोशन? ते आता पूर्वी म्हणायचे की जातीसाठी माती खायला लागती, पण आता तसं काहीच नाहीये. जातीसाठी माती खाऊन पण झाली, सगळं झालं, तरी पण काही फरक पडत नाही. ना आरक्षण मिळतं ना आपल्या आत्महत्या थांबतात. आता मी 9 ऑगस्टला परत मेणबत्त्या घेऊन फिरणार आहे. बघू म्हटलं हा पुढे तुम्ही मारणं बघा. एकच मिनिट थांब, आय जस्ट डील विथ हर. हा बोल. Sir, something is definitely going wrong somewhere, and the fire has already reached certain houses that I can see in my own house as well. My younger sister happens to be 18 years old now. She has given her 12th grade exams. I happen to be in a school whose owner was a very Muslim family. My both my parents are communists, so Marxist basically. So there's no way that she had the thought put in her head from a family or the school that she learned from that Muslims are not really good and they are those people. So but on a fine day I was having a dinner with her and she was like, what do you think about Trump? And I was like, he is a very nice man, and I was being sarcastic, but she assumed that I was saying seriously meant it. And she was like, yeah, you're right, and I don't know why people are abusing him. It's a perfect thing that he did, that he banned Muslims from 5 countries. He should have done that for across all the Muslim countries, and why only America? We should also do that. Good. These people are horrible. And she said that and I was stunned, and she started giving examples of various Muslim emperors who came into the country and things that RSS people speak, and I don't know where has these things come into her head.
and I could not convince her because she reads Lok Satta, she reads Hindu, and I had no idea what is to be done. And I was like, oh shit, okay. And she's my sister, I can't hate her, but I don't know what to do now. And it's horrible, and like if this is something that she has her own justifications for that, and where are these things coming in? She's 4 years younger to me, so that generation happens to be more aggressive than mine. No, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मोदी is what 40 years elder than you. तो this is एकदम a standard sort of a version कि the generations coming after me are sort of not altogether very good and all of that. ऐसा नहीं है, हमारे आगे गई वाली generation क्या कम बुरी थी? ऐसा कुछ भी नहीं. No. हाँ बोल तुम. She makes friends from my caste, and she's like, you know what, she's from our caste, and I'm like, how does that matter? Okay, and my closest friend happens to be a Muslim, and she's like, no, that Didi is nice, but other Muslims are bad. I'm like, tell me one bad Muslim who came into your life. She's like, you don't know anything, you don't open your eyes and see the world. I'm like, okay, like what now? No, nothing now. There's nothing that you can do. Because in the first place, this whole sort of psychosis that she's living with is not something that has been induced by you. So there's not much that you can do in terms of resolving this. So you have to give it time. In most of the cases, especially with people who are that young, it most of the time happens that it's just a passing phase. So maybe after a period of time, it would almost disappear to a level that you would be amazed that, oh my god, she had a different set of ideas at some point of time. The second thing that maybe you can do, but I'm not very sure whether it can actually be done provided you also have your own life to live, is to sort of put across as many counterfactuals as is possible. For example, on the Modi point, the first question which has to be raised very pertinently is why only 5? As she rightly said that he banned Muslims coming from only 5 countries. Okay, but that's not enough. Okay, given the fact that you have people who are traveling all across the place, and if you look at, say for example, the ISIS sort of a thing that happened, you don't need Muslims coming from certain countries. You can have Muslims coming from any countries who are going to do that. So in that case, the question which needs to be flipped on its head and asked to her is, why didn't Modi go ahead and ban everybody? Okay, B, Trump ban everybody. But Trump also has similarly fantastic ideas about the Mexicans. Possibly more horrible ideas. But the Mexicans aren't Muslims. So what you have got to do is, in each of these cases, you will have to start off a discussion which will be ऐसा multiple points से शुरू होता है, and you will have to keep on coming up with a whole set of counterfactuals to this. So like yes, Trump also did say very nasty things about the Chinese before becoming president, but he no longer feels bad about the Chinese. He goes and quotes them. He feels happy about them. So how did that change? Okay, so until and unless you don't come up with a way by which you can argue about these things, if at all that is what you are interested in, so you will have to do that. It's a persistent exercise. It takes a lot of time, and especially if it is about people who are close to you, you can't sort of shut them off. Somebody who is not close to you, you can shut them off, walk away, do something. पर जो close to you है, जिसके साथ आप हर दिन घर में रहते हो, उसको तो आप shrug off नहीं ना कर सकते हो. So in that case, patience, time, a lot of stuff at your end in terms of how do you argue if she comes up with a point like that. Okay, for that matter of fact, yes, Trump ने जो किया वो Trump ने किया. मोदी ने क्या किया? He has gone and practically quoted every single Middle Eastern country, every single. Now some of the most horrible countries. So if you have a problem, Modi time and again goes and makes this point about Pakistani terrorism. Most of the time the Pakistani terrorism that he is referring to is the terrorism of these non-state actors of the Hizbul Mujahideen and the Jamaat-e-Islami and all of them. But these people are funded by the Saudis. The way Modi went and dealt with the Saudi king, मतलब दोस्ताना नहीं आशिकाना रिलेशनशिप था वो. तो आप क्या जानते नहीं हो कि the Saudis are pouring in money into these Pakistani organizations. The Saudis are completely responsible for the ideological matrix of the Pakistani organizations.
You don't go and tell a word to the Saudi king about this. त्याला नाही असं म्हटलं की ते तुमचे लोक ते त्यांची माती भडकवत आहेत, ते त्याच्यामुळे माझ्या देशात प्रॉब्लेम होतोय, तर तुम्ही नंतर काहीतरी करा. तिथं नाही. तिथं काय नाही, आपल्याकडे तेल नाही आहे, वडे कसे तळणार, वडे खाणं गरजेचं आहे का नाही, हां आज चतुर्थी उद्या एकादशी, तेलच नाही आपल्याकडं. आणि आपल्याला फुकटची सवय आहे ना, त्याच्यामुळे पाकिस्तानला जर तेल $40 मिळत असेल तर आपल्याला 14 मिळायला पाहिजे. आपला पिंड आहे ना तो, जे जे फुकट ते पौष्टिक. सो दॅट इज व्हॉट यू नीड टू डू. अरे हवाओं में है, हवाओं. The air carries the air waves. The air waves are transmitting it. The genesis is all around you. Don't need. आता तुझा प्रॉब्लेम काय झाला? You have just looked at two sources of it. One is school and one is family. But there are multiple ways by which a person is educated. And most of the time, school is not the site of education. आप किसके साथ सोशलाइज करते हो, आप किसके साथ घूमते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सुनते हो. The more secluded and excluded you are, the more there is a possibility that you can feel threatened. The reason why people living in gated communities always feel that the next plane flying over the building is possibly going to hit it is precisely because you are living in a gated community. If you are living in the sort of slums that people in Bombay are living in, where you live with people who don't necessarily speak your same language, follow your same customs and practices, त्या केस में it's very difficult to get you to believe in this कि वो जो आपके पड़ोस में रहता है ना, वो ना इंटरनेशनल लेवल का टेररिस्ट है. तो असून पण कित्येकदा त्यांचा प्रॉब्लेम असा असतो, नहीं ऐसा तो कभी लगा नहीं हमको कि भाई ऐसा कुछ करेंगे. पण the minute you start living in a gated community, आपल्या घराला 4 दारं, सोसायटीला 15 दारं, जिथं म्हणून जागा दिसेल तिथे CCTV, तिथं the possibility of accentuating fear is more. तिथं you don't even need something like the Bombay slums कि जिथं you daily live next to death, तिथं even a remote death, वो न्यूयॉर्क में टॉवर गिरा, पर हमको अहमदाबाद में ऐसा लगा कि ऊपर जाने वाला प्लेन है ना, अब हमारे बिल्डिंग को हिट करने वाला है. The more you live in that sort of life, the more it is possible to believe in it. To believe in anything. सगळी दारं खिडक्या सगळं बंद गच्च करून घ्यायचं, सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ज्या आहेत सिक्युरिटीच्या सगळ्या चालू करायच्या, सगळे CCTV चालू करायचे, आणि मग शांतपणे वाचत बसायचं. आपल्या काय ते फेसबुक असेल, पॅड असेल, पॉड असेल, काय भागवत काय म्हणतो, मोदी काय म्हणतो, तोगडिया काय म्हणतो. सो ऑब्वियसली once you start doing that, you can believe in anything and everything under the sun. The only problem is most of these people are never going to do something. They always want to wait for somebody to do it. आपने इतना सब पढ़ा, ओके, तिने एवढं सगळं वाचलंय, आता ती जाऊन एखादी मशीद पाडून येऊ शकते का, ती जाऊन एखाद्या मुसलमानाला भोसकू शकते का, तर त्याचं उत्तर नाही असते. She don't want to do that. Okay, she always want to wait for somebody else to do that. हम नहीं करेंगे ऐसा. We'll wait for somebody else to do it. The one way of breaking out of it is to break out of that seclusion of life and living itself. Where do you take a holiday? Where do you go and eat when you go and eat outside? Who do you meet? Now, as I said, if you don't have a Muslim friend, you would bloody believe in every bullshit that is said about the Muslims. Of course, it applies to everything. If you don't have a woman friend, so boys growing up in boys exclusive schools, fabulous ideas which they have about women. म्हणजे कायम मी सांगितलेलं आहे, कोएड
if India wants to become a nation, the one thing that it should promptly stop is single-sex education institutions. Promptly, immediately stop it. In the present situation in which we are, they are just not needed. You grow up in a co-ed school, and वो सब growing up के समय का issue है. Once you have grown up to a certain level with all those prejudices intact, त्याच्यानंतर तुम्हाला संधी जरी मिळाली ना तरी ते संपणार नाही. काही होणार नाही, काहीही होणार नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही केसरीनी ट्रॅव्हल करणार, दुनिया बघणार, परत घरी येणार आणि लोकांना हेच सांगणार. ते का नाही, कसं आहे ना, म्हणजे बघून मला असं वाटलं की त्याच्यात काहीतरी भारतीय बघायला काय गेलता, वेटिकन इन रोम. तुला असं कसं वाटू शकतं की त्याच्यात काहीतरी भारतीय आहे? मला वाटलं असं तसं. ते आमचा जो गाईड होता त्याची कॉमेंट्री अशी, तू घ्यायला कशाला केसरी बरोबर? हा, त्यांच्याकडे शेवग्याची भाजी चांगली करतात. हो, हा प्रॉब्लेम आहे. यू विल हॅव टू ब्रेक दॅट. टेक her out, go places. I come from Aurangabad, sir. Her favorite meal is a biryani, where we go in Kareem's to have biryani. Sabba. I was in Stepping Stones High School, the school that was filled up because other schools were not taking rich Muslim students in. So the school happens to be of the Rahim family, the richest Bohri family of my city. And despite these thoughts in head, I don't know. I can't do anything right now. No, don't do. What I would suggest is don't do anything. Was you doing anything would validate all her fears. It would, if you try doing anything which is going to oppose this, she is always going to be perfectly assured of this कि उसका जो भी पॉइंट था ना वो सही था. आप कुछ मत करो, let it take care of itself. Time priceless असतो. हाँ तू बोल. No. Mob lynching can't be the rarest of the rare too. But to address the last concern first, कुठल्याही स्थितीमध्ये mob lynching cannot be justified, not even as the rarest of rare. अशी काही टर्मच नाहीये. So mob lynching outright is a criminal activity, irrespective of what are the reasons that are cited for it, cannot be permitted in any situation wherein you are living in a country or a society which is governed by law. So तिला कुठलंच जस्टिफिकेशन नाही कुठल्याही स्थितीत नाही. पोलीस रिफॉर्म्समध्ये द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच हॅज टू हॅपन is as I said, the size of your police forces is very small, very small. If you take into consideration per 1,000 population or per million population ka ratios, you would be amazed that countries much smaller than this have much bigger police forces than this. So सबसे पहला चीज जो है ना वो पुलिस फोर्स को इंक्रीज करने का है, पर वो बार बार कहा गया है कि उसके आड़े आने वाली सबसे पहली चीज is something that is called the budget itself. Because if you want to increase the size of the police, the one thing which has to happen is they have to have a higher budget outlay. Governments across the states of India acknowledge the fact that we have a criminal problem on our hands which is going out of hand, and yet refuse to increase the budget outlay as far as policing is concerned. So Ajunpan we rely on the older methods of dealing with things. This is not going to work. We need a larger force. We need a more inclusive force. To nurse a sense of animosity about somebody is quite possible if I have no stakes in it. जिथं जिथं म्हणून तुम्हाला क्राईम बघायला मिळतो तिथं तिथं द पोलीस जिथं जिथं विलन्स म्हणून येतात तिथं द फर्स्ट थिंग दॅट स्टँड्स आउट इज in terms of the sense of community or belonging that the police and the criminals have, they are almost on two different sides, opposite sides. तो force inclusive नहीं है. Force को inclusive बनाने का बहुत बड़ा ज़रूरत है. 1.2% is the total number of IPS officers who are Muslims in this country. जबकि the total population of Muslims in this country is close to 17%. तो IPS officers में 1% के आसपास है. जेल में मुसलमानों की संख्या देखिए कितनी है. सो ये जब तक नहीं ना बदलेगा, it will have to be a more inclusive force. Once upon a time it was. It's not. I'm not talking of something that is very novel. But if you look at the way in which policing was done in British times in India,
British police in India were much more inclusive than this. And that's one of the reasons why they could have more smarter intelligence units and more smarter intelligence inputs at the level of the communities that they were policing. Police का एक aspect is to deal with crime after crime has happened. Second aspect is to deal with crime before the crime has happened. तो वो जो before वाला aspect है ना, that needs intelligence inputs. As I've time and again said, the government of India post 1992, post 2002 has to seriously evaluate it. मेरा charge है, this is an allegation which I lay on the board. Ever since the Babri Masjid was gone and the Gujarat riots happened in 2002, governments across the country no longer have quality intelligence inputs coming from at least the Muslim communities and the Muslim areas of this country. Because no longer do Muslims have any vested interest in this. पर ऐसा नहीं है ना, इसके पहले का एक सिचुएशन था ना. How did you come across all these situations of gang-based violences in places like Bombay which involved Muslims? So you had intelligence inputs coming from within the community. What happened as far as those inputs are concerned? Those inputs can't be had until and unless you don't have a force which is inclusive. So you need more police, you need more inclusivity as the police is concerned. Third, as I was saying to him, what you need is a complete police manual which has been completely revamped to come up with the times in which we are. This idea that somebody is a criminal merely त्याचं नाव पारधी आहे का, पारध्याचा आहे का त्यो, पारध्याचा असेल ना मग तो चोर. This idea and mindset has to be given up, completely given up. It has to be more flexible. The more, interestingly, the more flexible it is, the more better it is, much more better it is. So एक प्रॉब्लम परमानेंटली था, एक ज़माना था, I don't know if you are aware of this and what was the context in which I had referred to it once upon a time. India's feminist movements became public after a whole range of rape cases in the 1970s, some of which either happened in police stations or were perpetrated by the police. मैं मथुरा केस जो है, जो गढ़चिरौली में हुआ था, involved this girl, 16-year-old tribal girl, who was raped by 2 policemen in the police station itself. And then the courts absolved them by saying this, that no, but her medical history shows that she is habituated to sex. That's the point when the women in India decided that enough is enough, this can't be allowed to go out of hand, something needs to be done about it. ये आगे जाके कब बदला? 1990s, late 1990s में the government of India suddenly woke up to what is called as addressing the sexual bias of the Indian police by letting more women get recruited in the police. Now you no longer come across cases where women would be raped in police station by the police. Are you getting it? If it works for the women, why doesn't it work for the other sections of society? It always would. And we need this inclusivity not as a tokenism. We need a genuine sense of inclusivity. और वो अपने आप आ जाएगा जब आपका पुलिस यूनिट उस किस्म से इंक्लूसिव होगा कि जिसमें वो आपका सोशल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने आप आ जाएगा. Will have to be a much different police force. It's only then that it is going to work. All it's never going to work. एक minute, I'll just finish this off. As far as that Article 21 thing is concerned, irrespective of whether it's a pre-planned murder or whether it's a mob lynching, in both cases, Article 21 has been equally treated as something that has been brushed aside. So चाहे आपने किसी का pre-planned murder किया हो या चाहे आपने mob lynching किया हो, आपने Article 21 को violate किया है. It's plain and simple. So there's no such thing that which says that no, mob lynching में Article 21 differently apply होता है और pre-planned murder में वो differently apply होता है. और एक तरीके से देखा जाए तो हर mob lynching अपने तरीके से एक pre-planned murder ही है. So there's no doubt about that. In the Jammu and Kashmir case, what is very important is the most important employer in the state is the Jammu and Kashmir state.
The most important employing agencies within that are the police, the paramilitaries, and the security agencies. So on one hand, I don't know if you have seen it and if you have read anything about it, but this is a very strange sort of a situation where on one hand, Kashmiris walk out on the streets, keep pelting stones at the security forces. On the other hand, the army or the paramilitaries, whenever they go about recruiting in Jammu and Kashmir, you'll have an equally large presence of Kashmiris for recruitment. अब रिक्रूटमेंट कुछ 1 लाख लोगों का, कुछ 1,000 लोगों का किया जाएगा, पर अगर आपने 1,000 के लिए कहा है कि हमको 1,000 लोग रिक्रूट करने हैं, पर पीपल हु टर्न अप फॉर रिक्रूटमेंट पॉसिबली आर मोर देन दैट, पॉसिबली रन इनटू लैक्स. सो वो जो 1,000 रिक्रूट किए गए हैं, उनको रिक्रूट करते वक्त शायद कुछ 1 लाख है जिनको आपने नजरअंदाज किया. यू हैव सेड दैट दीज आर अनफिट फॉर रिक्रूटमेंट. So for them, these 1,000 who have got recruited automatically become elements that they are jealous of, that they feel that these people are sold out. So it's very obvious for them to feel A, envious about them, and B, start feeling that these people need to be done something about. सो तो कदाचित रिक्रुटमेंटला पण जातो, पण रिक्रूट नाही झाल्याच्या नंतर तो कदाचित त्या लोकांना पण जॉईन करतो की जो पत्थर मार के फिरते. पण वो हमारा सिस्टमिक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है इसके ऊपर एक लिमिटेशन है, नोबडी इज डिनाइंग दैट. पर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द मैटर राइट एज फार द स्टेट इटसेल्फ इज कंसर्न. इट्स अ वेरी रिच स्टेट एज फार एज इट्स पोटेंशियलिटीज आर कंसर्न. And for that matter of fact, it's a very small state. 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है जब पूरे स्टेट का, the entire state of Jammu and Kashmir is 1.25 crores. As I keep telling people, Bombay and its suburbs actually have a population more than that. It's a very small state. So if that small state is not what you can get along with, I don't think Kashmiris have a problem. There's a big problem as far as we in India itself is concerned. 125 करोड़ लोग, अगर 125 करोड़ लोगों के साथ नहीं बन सकता है उनका कुछ, नहीं निभा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप ये कह सकते हो कि 125 करोड़ लोगों में प्रॉब्लम है. 125 करोड़ लोगों में प्रॉब्लम है. What you should understand that you look at this entire Amarnath Yatra thing. People have written enormously beautiful pieces, एकदम touchy of the old Nehruvian era की films of कितना syncretic है, कितना बढ़िया है. Syncretic गए तेल लेने. It's a simple business proposition. कि this यात्रा happens once a year. You have millions of pilgrims coming in. Catering to them all along the way provides you with enormous opportunities of employment. They're interested in it, they do it. तर हे तिथं जाऊन त्यांना भलत्या गोष्टी सांगत बघतो. बरं, आपण बिंडोक हे आपल्याला मान्य असायला पाहिजे का नाही की आपण एक बिंडोक प्रजा आहोत, की एक स्टॅलेग्माइट फॉर्मेशनमध्ये आपल्याला देवबीव दिसतो. स्टॅलेग्माइट आहे, स्टॅलेग्माइट, शिव द स्टॅलेग्माइट. तो हे चांगले कि हिंदुइज्म ग्रैंड है, महान है, कि उसको जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है. प्रॉब्लम खाली है कि उसको जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है, उसको कुत्तों गधों में खुदा नजर आता है, बस इंसानों में खुदा नजर नहीं आता. उसका एक ही प्रॉब्लम है, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है. इंसान सामने आए तो पहली चीज जो नजर आती है, दलित है सर, वो क्या करेंगे, दलित है, मुसलमान है. इंसान में इंसान नजर नहीं आता. That is a problem. How do you deal with that? आणि ते तुम्ही दरवर्षी जा, ते तुम्हाला अशाच पद्धतीने, मतलब anyone who has been to Kashmir comes home, especially if you are not gathering as this large thing. ये जो लार्ज गैदरिंग है ना, तो अमरनाथ यात्रा पुराना वाला अलग था, 2000 के पहले वाला, ये अब कंप्लीटली अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिक्योरिटी एजेंसीज है. तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज वाले के क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदार या पहचान वाले हैं जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं.
वो पुराना वाला जो था ना, जिसमें द एक्चुअल पुअर कश्मीरीज यूज्ड टू टेक पार्ट इन इट. So the yatra is not the place where you can get that feel now. But travel to Kashmir, anyone who has traveled comes back with the first image which says, नाही पण नॉर्मल आहेत आपल्यासारखेच आहेत. म्हटलं तू गेला कशाला त्यांच्यामध्ये अबनॉर्मॅलिटी शोधायला? प्रॉब्लेम तुझा आहे का नाही की तू त्यांच्यामध्ये तू गेला विथ दिस सेन्स की नाही ते कदाचित काहीतरी असला कदाचित ते मोठं खालतं ते फरक बिरक तसं कुठे बंदूक बिंदूक तुझ्या डोक्यात ह्या आयडिया. तू परत घरी येतोय सांगतो नाही एकदम मस्त आहेत, चांगली माणसं आहेत, खूप चांगली मनमिळावू आहेत, हा भोळी आहेत. Anyone is going to tell you that. It's as simple as that. येते का लक्षात? हा बोल. Mob lynching is never, not for any reason whatsoever. Neither mob lynching nor capital punishment, किसी भी सूरत में नहीं. एक भी वजह नहीं कि जिसकी वजह से वो जस्टिफाइबल है, एक भी. It's the worst thing possible. Worst. In a country like India, it becomes all the more worse because it keeps on eroding the dignity and the sovereignty of the state itself. स्टेट का हक है किसी की जान लेना, वो भी आफ्टर ड्यू प्रोसेस. अगर कोई स्टेट खेलने की कोशिश कर रहा है तो स्टेट हैज ऑल द रीजन टू बी वरीड बाय व्हाटएवर दे आर डूइंग. नेवर इन नो सिचुएशन इज इट जस्टिफाइबल. Now, Atak, you have this new petition which is going around which says that mob lynching needs a special law in India. You need a law because this has not been targeted. It has been treated as just one more form of violence, which it is not. It's a special type of violence. Especially with the sort of cases that we now have, it's a very different type of violence. इसका category अलग है. So अभी ये काफ़ी नहीं है ये कहना कि नहीं ये एक टाइप का violence है और जितने भी provisions penal code में they'll take care of them. No. You need a special thing that will target and address it. मैं ज्या वेळेला आमच्याकडे काय व्हायचं, स्टोव होते पूर्वी, स्टोव. ते स्टोव खाली असायचं आणि ते स्वयंपाकाची भांडी जी असायची ती वरती असायची. आणि ते व्हायचं काय की नवीन सुने नव्याने घरात आलेली आहे तर शी टेक्स टाइम टू गेट यूज टू दॅट जॉमेट्री ऑफ द होम ना. स्टोव खाली आहे भांडवरती आहे, मग स्टोव खाली आहे, त्याच्यावरती चहा बनवायला ठेवला आहे, साखर वर आहे, तर ती नवी आहे ना, तर मग ती जळून जायची. आलं लक्षात? मग आम्ही काय म्हटलं की हा प्रॉब्लेम कशाने होतोय, हा हुंडाबळीने होतोय. आम्ही असं म्हटलं का की बाबा स्टोव खाली आहे, ती वरती घ्यायला गेली, जळून गेली, इट्स अ नॉर्मल रुटीन टाइप ऑफ ॲक्सिडेंटल डेथ केस. Didn't we make special provision with all those anti-dowry laws? Not that it stopped people doing the dowry transaction, but at least people replaced stoves at home ना. कि डावरी का बेहतर इस्तेमाल किया कि नहीं, स्टोव तो गया घर से, अब तो बहू स्टोव पे नहीं जलती है, अब दूसरे तरीकों से जलती है. ये तो हुआ, सही है. तो all violences are not similar. The minute you have a special cohort of violence getting created, you need a special law that will address that, and that is now what is required. So अभी का जो जरूरत है, a special law made by the Parliament of India which will legislate on something called as mob lynching. Very impossible because both houses are dominated by the ruling party. तो मैं impossible है कि ऐसा कोई law बनने वाला है. पर अब होना चाहिए, अब वक्त आ चुका है कि इसको करो आप. हाँ बोल. Just like even if we can imagine having inclusive recruitment, like let's say in terms of women or Muslims in India, and as you said in US, blacks, they can have their sensitivity training and everything. So, but to what extent can that be replicated in case of caste?
that's exactly the reason why I said na कि it shouldn't be a token inclusivity. कि we in India are extremely well versed at something called as tokenism. आपने कहा ना inclusive, तो हमारा पुराना idea of inclusivity कैसे था कि ते जे फोटो लावले जायचे on government buildings. So you get into a government office, you have those photos. हाँ, गांधी है, नेहरू है, 90s के बाद अंबेडकर आया, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके पहले था. हां, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये शिवाजी असतात, सावित्रीबाई फुले असतात. तर ते वी आर व्हेरी अडॅप्ट ॲट दॅट, व्हेरी व्हेरी अडॅप्ट. तो दॅट इज नॉट व्हॉट इज नीडेड, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. उसका साइज नहीं है आपका. उसका साइज उस तक करने के लिए आपको जिस किस्म का बजटरी प्रोविजन करना चाहिए वो तो आप जिंदगी में नहीं करने वाले. And especially with all these new security agencies moving around the way in which they are moving around, this whole idea of privatized security, this whole idea of security gadgets and everything, so you are going to have vested interests which are already getting created, which are going to see to it that this is never going to happen. That's what I'm saying, ki can we think in terms of a different set of training modules altogether? करना चाहिए, करना पड़ेगा. I agree it's ingrained, but if you don't make an effort, that ingraining is never going to go away. You can at least make a minimum effort. But the minute you have a police force which is slightly balanced as far as the dominant caste of those regions are concerned, you automatically have a situation कि जिसमें कम से कम within the same caste you're going to have minimum of friction, minimum of problems. इसके क्लासिकल एग्जाम्पल्स जो है ना that come to my mind as of now is the Rajasthan police. So the way in which they balance it off as far as the different Rajasthani communities are concerned, the Meenas, the Jats and all of them, automatically हो ये जाता है. क्राइम होता है, क्राइम कास्ट बेस्ड है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर कम से कम यू डोंट हैव द ओल्ड भवरी देवी वाला प्रॉब्लम कि जिसमें यू हैव टू वॉक द एंटायर नाइट टू गो टू जयपुर एंड गेट योर केस रजिस्टर्ड. आप कम से कम अंडर द प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स दिस वर्क्स फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज इट्स नॉट जस्ट विद इन द फोर्स, इट्स ऑल्सो आउटसाइड. सो कास्ट कम्युनिटीज विच आर वेल ऑर्गेनाइज्ड विच सी टू इट दैट अगर कुछ हुआ है तो द एफआईआर रजिस्टर होके रहेगा इन टर्म्स इन विच आई एम सेइंग. आप इसको बाद में इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको उसमें जो मिलेगा वो मिलेगा, पर जिन टर्म्स में मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उस टर्म में एफआईआर रजिस्टर होगा. So that automatically, now I don't know if you have seen that, the minute you have, the reason why you immediately get caste-based cases registered as caste-based cases is precisely because of the force of these community organizations. You'll immediately see to it कि नहीं रजिस्टर होके रहेगा. आप इन्वेस्टिगेशन में जो करोगे वो बाद में होगा, पर रजिस्टर तो डेफिनेटली होगा. So until and unless that doesn't happen, something like that, sensitizing जरूरी है. In a number of cases across the country, police now are completely neutral to that idea कि पहले एक ज़माने में जैसे करते थे कि अगर SC/ST वाला मामला है तो रजिस्टर ही नहीं करना है, अलग अलग किस्म के बहाने करने हैं to see to it कि you get lost. But now they don't do that, and the reason for that is last 20-25 years में जिस तरह से it has moved in terms of cases going to court, in terms of civil society organizations coming up and seeing to it that cases get filed and there's enough traction on them, and seeing to it that cases become as visibilized as is possible. So it's not ये एक unilateral किस्म का खेल नहीं है. But just because of the fact that the police are inclusive, they are more in number, they are equipped with their modern gadgets, they have a budgetary provision, policing automatically अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा. The community will have to play a role in it. The community needs an interface with it. That's the reason why I said that it has to be something that happens within the community rather than something that is imposed from outside the community. So it works well only in situations where the community is vigilant about it. क्या कर रहा है? Of course उसका जो extreme था was the Tony Blair वाला idea. नहीं, Tony Blair नहीं, David Cameron का था कि districts will get to elect their district police chiefs, which was promptly cancelled out. That's a different story altogether. But that is accountability and transparency taken to its other extreme. So the community needs to exercise a vigil about it. कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो,
आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो जब बढ़ेगा तब इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ थिंग्स। देन यू डोंट इवन नीड दिस टोकन वाला प्रेजेंस कि अच्छा जिस कम्युनिटी को पुलिस कर रहे हैं उसमें कास्ट ए का प्रेजेंस 20% है, कास्ट बी 30% है, तो उतने प्रोपोर्शन में पुलिस फोर्स में, यू डोंट नीड दैट। The community is sufficiently vigilant about whatever they are doing, it will automatically take care of it. Of course, हमारा problem is communities are fragmented and stratified. हाँ बोल। So when we talk of decentralized sovereignty, even if it is perverse, don't you think that the state will lost its legitimacy to do? The state will? It will lost its legitimacy to do. वो वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी हरकतों को इसी तरह से बढ़ावा दिया by not acting against them, what it will ultimately do is reduce the Indian state to the level of Afghanistan, कि जिधर security is guaranteed by the warlords on the ground. The reason the American case उल्टा कैसे था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि लिंचिंग कम हो जाएगा, तो लिंचिंग कम कैसे किया गया? बाय द स्टेट टेकिंग अवे दिस राइट टू पनिश फ्रॉम द मॉब टू द स्टेट। यू गेटिंग इट? सो इन दैट केस यू हैव ऑलवेज गॉट टू रिमेंबर, इफ द मॉब एंजॉयज दैट पावर, द स्टेट ऑटोमेटिकली, मॉब एंजॉयज दैट पावर एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। द स्टेट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ hollowed out state, automatically. So the state has got to be worried about this. If you let these people do the sort of activities which they are doing, ultimately it erodes the very legitimacy and the basis of government as far as the state is concerned. But either it seems that people are not worried and bothered. Because in terms of garnering the support, sir, it said state is Prime Minister's clothes are becoming more and more. Prime Minister's status itself is downgraded. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने आज इनको नहीं रोका, कल को जाके वो आपका एक वाजपेयी बनाने वाले हैं। गुड फॉर भारत रत्न, नॉट गुड फॉर एनीथिंग एल्स। That's the worst problem. I don't understand as to why is he not able to make this out and figure it out. ये इतना सिंपल सा मामला समझ में कैसे नहीं आता है? They have this very dangerous sort of a calculation कि we will unleash but yet we will control. And the Adityanath example is that कि आदित्यनाथ को देखो हमने कैसे कंट्रोल किया by putting him in this chief minister का chair. But there is always a tomorrow to this. अगर कल को ये सब गेम खराब हो गया and if Adityanath's वाहिनी goes rampant all across town, the first targets are going to be the BJP and VHP people. First targets. You have always got to be worried about it. ये खेल तब तक चलेगा जब तक this sort of power can be exercised. The minute there are chinks in this armor, major chinks, you will look at the fun that is going to happen after this. अगर एक अडवाणी मोदी के जमाने में एक अडवाणी बन सकता है, तो आने वाले समय में कोई तो आएगा जो आपको भी अडवाणी बना देगा। आप उसका क्या करोगे? उनका सारा नफा नुकसान हर चीज का आइडिया जो है ना वो घुस जाता है उनके दिमाग में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो व्हेन ही गोज टू इजराइल, व्हेन ही गोज टू अमेरिका, द वे इन व्हिच ही टॉक्स, instinctively at the back of their mind, the first thing that is working is how would this get projected in Gujarat? And which is sad. India is a much bigger thing than Gujarat. Howsoever great Gujarat is, I'm not going to deny it. It's a great piece of the Indian land. It's a wonderful region all by itself. It has its own unique history. Nobody is denying anything of this. But Gujarat at the end of the day is not India. India is a much more bigger thing than that. So in their 50s and 60s, they just can't understand anything beyond what they have learned till date. On this note, I stop. Thanks for listening.